Ayaka units. Airtel Money. Simple, secure, borderless. Waswahili wanasema kwamba mbiu ya mgambo ikilia kuna jambo, na jambo lenyewe taarifa ya habari kama kawaida tumekuandalia kutoka maeneo mbalimbali humu nchini. Kabla ya habari yenyewe na kuletea muktasari. Mama Janet Museveni ameanza kampeni ya kumaliza vitendo vya upakaji. Jamii katika manispaa ya Nansana zimekashifu baadhi ya wanasiasa. Na hospitali ya rufaa ya wilaya ya Soroti yaanza mikakati ya kurejesha huduma zake za radiolojia. Ujambo, msomaji ni Edwin Nyachwara Mobegi. Waziri wa elimu Mama Janet Museveni ameanza kampeni ya kumaliza vitendo vya ubakaji wa wasichana na akina mama na vitendo ambavyo vinawaweka vibaya akina mama na wasichana. Kampeni hiyo mama amesema kwamba itaendelea kote nchini na ambayo ameianza katika wilaya ya Ntungamo kwenye kauli mbiu abstinence. Amesema kwamba itasaidia kumaliza vitendo hivyo katika maeneo mbalimbali humu nchini. Rero mbwenu haine bintu ebimbere ninyenda kugambira aha, especially ekigambo kya abana babeshikyo mu ihango muno muhurire ndure kugamba there is an outcry in the land. Abo abana babeshiki abarukutwara bari abana abarukuzara abarugwa mwenda abana really abana bato nkaba mukureba abishomero ekiri kureta ekyo ntabwo kuba bazeire abana bakabarikaho. Nikirungi kukora sente no kugezaho kutunga itungo omunsomo. Rero ubushwere nibuguma buri strong. Mbweni nyenda ngo tutandike erizoba ntungamo ABC campaign today. Abo kubana hata bana barwara AIDS hati washtukugambira noreba tutwakigamba hari HIV and AIDS oshoteka kira kungatera kizire na hata abantu abana n'abakuru nibakwatwa AIDS. Konga tukora bururu bonka no kukora district no kunywanisa abantu no kumanya ebigendererwa byeyitunka bebembezi no kureba districts nyingi ziri kukwatanisa nko kumukureba ntunga mweki konka tuyina bebembezi mu district omu abakiri kugezaho munonga kombeka ihanga, not just the district. Karibu tuendelee kukufahamisha. Jamii katika manispaa ya Nansana wilayani Wakiso wamekashifu baadhi ya wanasiasa ambao wanasema kwamba wanaingilia miradi ya serikali ya Emyoga.
Jamii hizo zimesema kwamba miradi mbalimbali ya serikali kukiwemo Emyoga Samahani inalenga kuhamasisha wananchi na kumaliza kabisa umaskini. Sasa wanataka serikali ingilie kati na kuchukulia hatua wanasiasa hao ambao wanakwamisha maendeleo. Jamii katika manispaa ya Nansana wilayani Wakiso chini ya mpango wa serikali wa mashirika ya Emyoga zimekashifu baadhi ya wanasiasa wanaoingilia utekelezaji wa mipango mbalimbali ya serikali. The presidential initiative for introducing what will help all our Ugandans who have been there lacking capital, and when we try to access banks it is indeed very expensive, though it came at a period where we thought that we needed help. But many people assumed it was. Capital he gave us, we've done good because the people like the taxi people have something to show. They have a taxi, they bought a taxi, which they use. It adds in more money, which they can easily put and add as seed capital to what they were given. So the people of the borders also have something to show. They bought a border. Then on my side, the women entrepreneur, women have put up projects like piggery. Jemba Livingstone Tony ambaye ni mmoja wa waratibu wa mpango huo wa Emyoga eneo la Nansana amewakemea baadhi ya wanasiasa wanaoingilia utekelezaji wa miradi ya maendeleo ya serikali. Za mutandikwa milioni za 3 yagatuwa nesa olwali oluvanyuma n'okusomesa abantu project ne bagitegeera bulungi kati waliwo obwetaavu bwa sente buli sente be wano ne cooperative yo basako ye alina obwetaavu tusaba no president ngabo yatusuubiza nti sako ezinaakola obulungi zigenda kwongerwamuko akasente akasuka milioni za 2. So tusaba president atukirize licha ya wanasiasa kukwamisha juhudi za Emyoga, baadhi ya waendeshaji bodaboda, madereva pamoja na washikadau mbalimbali wamepongeza mradi huo. Mradi wa Emyoga ni mradi wa serikali ambao unahusisha miradi mingine kama vile NATS, Operation Wealth Creation pamoja na Parish Development Model ambazo zinalenga kumaliza umaskini. UBC Habari. Hospitali ya rufaa ya Soroti iliyositisha huduma zake karibu miaka 10 iliyopita la radiolojia Samahani imefanya mikakati ya kurejea kutoa huduma hizo kwa taifa. Haya yamesemwa na viongozi wakuu wa hospitali hiyo, huku wakihimiza umma kwamba waanze kwenda katika hospitali hiyo kupata huduma hizo kuanzia sasa. Hospitali ya rufaa ya Soroti ilianza mnamo mwaka wa 1944 kama zahanati ya magonjwa ya zinaa, huku ikihudumia zaidi ya wagonjwa milioni 2.7 kutoka wilaya 12 za eneo ya mashariki mwa Uganda. Our Minister Hospital has been for a very long time without an X-ray machine. Many of our people here have been suffering 40,000, 50,000, 25,000, 30,000 to go to private facilities for these X-ray services. Bahati mbaya, hospitali hiyo ilihudumu kwa muda wa miaka 10 bila vifaa vya kutosha, kukiwemo kifaa cha radiolojia kutokana na hitilafu ya kimitambo. The then director of the hospital to write the office of the Prime Minister, copied to the office of the TS, the Ministry of Health, to request for this to be approved. And would like to thank the government and the office of the Prime Minister for its flexibility. Jambo hili lilichangia uamuzi wa uongozi wa ngazi ya juu hospitalini hapo kuomba msaada wa kifedha kutoka Wizara ya Masuala ya Teso. I am glad that we are acquiring this X-ray machine, and I want you, the people, once it is in place, when you go for X-ray, look at the machine and ask yourself, is it worth 600 million? That is how the public helps us to fight corruption and to monitor. You don't expect the government to be sending people here on a daily basis
to see what is Waziri wa going masuala on. ya Teso alitenga shilingi milioni 600 kwa ajili ya kununua mashine ya X-ray ili kutoa suluhu la kudumu katika hospitali hiyo. Viongozi mbalimbali wakiwemo wanasiasa kutoka eneo la Teso walitoa wito kwa uongozi wa hospitali hiyo kuwa makini katika matumizi ya mpya. X-ray machine, ideally it cannot enter there. You know, sometimes even at home, if you bring a new wife, you should send it to a decent house. Wakati wa utoaji cheki kuu ya msaada wa eneo la Teso, wabunge mbalimbali na viongozi kutoka maeneo hayo walihudhuria. I know we can get machines in Kampala at 400 million, we can get at 200 million, but we are going to monitor. We are going to monitor. Director, if we find that you have bought equipment that is under 600 million, today we are friends, but director, when we come that way, we will hand you over to the committee, we will hand you over to the police. Waziri wa masuala ya Teso alitoa cheki ya shilingi milioni 300 kusaidia katika ujenzi wa majengo mawili ya madarasa katika shule ya Aloet Primary School. UBC Habari. Kwingineko tunaarifiwa kwamba chama cha upinzani cha NUP kimetoa habari au kimetoa ombi lao kwa tume ya uchaguzi humu nchini kufanya hakikisho kwamba uchaguzi wa wilaya ya Omoro utakuwa wa haki na ukweli. Haya yamesemwa hii leo na chama hicho, huku wakisema kwamba maandalizi yao yako salama na wamejiandaa kumenyana na wapinzani wao katika uchaguzi mdogo wa Omoro. Omoro is very fertile for NUP. Yes. We are expecting 85% vote in favor of our candidate. Yes. Yeah. Minimum. That is the minimum. That is our minimum expectation, and that's why these people are resorting to very many avenues to get a way of interfering with our campaign. Huku kampeni zikishika kasi wilayani Omoro, tume ya uchaguzi ilimpa ilani mpeperusha bendera wa NUP kuja katika makao makuu ya tume hiyo ili kujibu maswali fulani ya kibinadamu. Chama hicho cha NUP kikiuliza maswali kuhusu kuwepo kwa walinda usalama katika lango kuu la kuingia katika makao makuu ya wilaya ya Omoro. To access Omoro County has got to show their national ID, has got to explain why they are getting into Omoro County. When did we get to this point? These things used to happen during Idi Amin's time. Pandagari and all of these different things. Roadblocks and so on and so forth. So here we are again. Because of the fear. We are saying we are not going to be intimidated. Our president is going to go to Omoro to campaign for our candidate. Mgombea ubunge wa eneo hilo la Omoro kutoka chama cha NUP anasema kwamba wamejiandaa vya kutosha na wako tayari kwa uchaguzi mdogo. It did not even write to the electoral commission requesting for inspection. It did not even attach any document which he found which was forged, and the genuine one which he claimed to be the signature of the 10 people. So it's now up on the electoral commission to make the decision. We have given our witnesses. And before long, they were at EC saying, we never signed for you. When they actually, all the 10 signed in the presence of these ones who are here today. So that they will not entertain such a bogus complaint. Naye msemaji wa tume ya uchaguzi Paul Bukenya amesema kwamba kama tume maandalizi ni moto mmoja kwa uchaguzi huo mdogo. Uchaguzi huyo wa Omoro unatarajiwa kufanyika tarehe 26 mwezi huu wa 5 kujaza nafasi iliyowachwa wazi na aliyekuwa spika wa bunge Jacob Olwanya. Rosemary Kirenga, UBC. Asante sana Rosemary kwa taarifa hiyo. Kwingineko tunaarifiwa kwamba halmashauri ya shirika la ndege humu nchini limehakikishia umma kwamba huduma za ndege sasa zinaweza kupatikana kwa urahisi kwa wananchi wote. Wamewahimiza wananchi kusema kwamba huduma zao zimerejea hali ya kawaida tangu uchumi wa taifa kufunguliwa mapema mwaka huu. Our plan is to bring an A320 which we are getting from our partners in South Africa, and that will be on dry lease. We are more than willing to improve and support the
the aviation industry, because our partners have given us a green light to take in a team from Uganda to be trained, so that when you do a dry lease, we don't need to bring in pilots, we don't need to bring in cabin crew, we'll have our own from Uganda. Pan-Africa Aviation intends to increase investment. We intend to recapitalize this company by acquiring an extra aircraft. We shall ensure observation of safety standards, and we shall ensure maintenance of the company fleet. We still need to build the capacity, especially on the aviation insurance side. Chair, you'll appreciate the fact that much as the law requires that we must support our local insurance companies, there is no capacity. All this business is reinsured out of this country. Most of the business, cargo business in this country, is actually in the hands of external aviation companies. Turkish Airlines, Emirates, and all this. And once we have developed that capacity, then we should be able to say, no, Turkish, you can only fly to Uganda to pick cargo twice. Uganda cargo will deliver this other cargo 3 times to your destinations. And the statutory requirement is that this is advertised 30 days before it happens, and that was done. The applicants have defended their applications, and the board will give them feedback on whether they have been granted renewal or not. But it is good news for the aviation industry that there are applicants seeking to commence air operations in Uganda's airspace. We currently have a total of 24 domestic, scheduled and non-scheduled air operators conducting flights within Uganda and within the region. 24 scheduled and unscheduled domestic. We also have 17 international air operators operating international flights in and out of Uganda. Just to give you the numbers, pre-COVID, we had 5,000 travelers on a daily at the airport. 2020, that dropped to 1,500. 2021, we moved to about 2,568. And I'm happy to note that today, as we speak, the numbers are starting to go up, and we average about 3,560. But also it's a good day that we are seeing a trend, upward trend, and you are the players in this industry. Mtazamaji, umewahi panda ndege? Basi shirika la ndege limekupa nafasi. Ni shirika la UBC, kituo nambari 1 kinachokupa habari katika lugha ya Kiswahili, na tunakujia moja kwa moja kutoka jiji la Kampala. Sasa ni muda wa matangazo, kisha turudi na habari zingine. It's Freaky Friday from Airtel. Buy or gift. Buy or give. Get freaky too! Dial *149*10# to load a Freaky Friday bundle for you to enjoy the best offers on voice and data. To buy a bundle for friends and family, dial *149*10*5#. Freaky Friday with Airtel. Buy or gift a bundle today. Dial *149*10# to get started. Airtel, the smartphone network. Fun is our flavor. When we're together, the vibe is pretty alright. Our taste is pretty awesome. We are Uganda's #1 fruity refreshment. Enjoy Mirinda Fruity, Uganda's #1 fruity refreshment. Karibu tuendelee kufahamisha. Mashirika yasiyo ya kiserikali yametoa pendekezo kwa kamati inayoandaa bajeti ya mwaka huu kuongeza keki ya kitaifa kwa jinsia ya kike. Wamesema kwamba jinsia ya kike iliathiriwa zaidi na mlipuko wa COVID-19, jambo ambalo limewafanya wanawake na wasichana kujerewa kurudi katika hali yao ya kawaida. Sasa wamesema kwamba mwaka huu bajeti yao iongezwe ili waweze kujinufaisha. 3% of Ugandans can access
health insurance, 3.9% of the population of Uganda. And this is alarming, definitely. This means that the other percentage is spending what we call out of pocket on health, which is very critical. We have been engaging government on this discussion, but it's one that has not been expedited. And one of our asks in this meeting was to have the Ministry of Health and Parliament push for this discussion. That whatever stage it is, at least let them reduce the burden of the Ugandan in spending on their health. The budget consultative meetings of China are not the way we do ours here. For them, their budget consultative meetings happen thematically. There will be in Serena a budget consultative meeting on gender, labor and social development. All the academia, all the civil society, all the locals who are interested in that subject matter will be there. Then in another conference hall in Munyonyo, there will be the one on tourism, wildlife and antiquities. All those who are subject matter specialists will be there. And then they get all these thematic discussions and take them to NPA for NPA to transcribe and come up with a plan. And then we. But as a health committee and HIV, we requested government and the budget committee to focus more on the key areas as priority for funding. That's health, education, agriculture, water. Those are the key areas that are affecting the people as we speak right now. And we are happy when we met last week when we were amending the public health bill, we were able to interface with them. The health sector is struggling and we've already learned lessons from the COVID-19. Most of the health workers you can hear they're going on strike because they were not paid and yet they work voluntarily during the COVID-19. The scientists in the education, they are also promised some money on which they need to be paid that money because it was written in writing and a directive. I feel now, as we are going for PDM, parish employment model, that's where they are bringing all different players to ensure that they operate in harmony instead of working in isolation. I feel this is what maybe will address some of these gaps. For example, the other day they were planning, the Ministry of Education, phasing out primary training teacher colleges, PTCs. Yet you're asking for more teachers to enroll, and you're asking them to be degree holders. Haya ni hayo tu kwa leo mtazamaji, na sasa kabla nikunje javi langu na kuletea tena muktasari. Waziri wa elimu Mama Janet Museveni ameanza kampeni ya kumaliza vitendo vya ubakaji. Jamii katika manispaa ya Nansana zimekashifu baadhi ya wanasiasa. Na hospitali ya rufaa wilayani Soroti yaanza mikakati ya kurejesha huduma zake za radiolojia. Asante kwamba umekuwa nasi mwanzoni hadi sasa. Tumefika tamati ya habari yetu kwa leo. Endelea kutegea vipindi na matangazo kutoka shirika la UBC, kituo nambari 1 kinachokupa habari katika lugha ya Kiswahili. Hadi hapo kesho, mimi ni Edwin Nyachwara Mobegi. Affordable packages, great entertainment, sports, the local content, telenovela, the movies. There is something for everybody. Everybody, Go TV. This is where great stories live. Get the best entertainment for any budget. With Go TV, you will have great entertainment for as little as 13,000 Ugandan shillings per month. Go TV, great stories, Zidiwano. Go TV Uganda, love it.
Hey, it's time to play. Let's go! Be glad you came because we love to share. Let's have some fun. What should we try next? To everyone because we love to learn together, making new friends forever. Sesame Street friends. This weekend on UBC. All right, my guest for today believes in one thing, and that's one thing only. He says that if people would look at life as a puzzle, they would gain skills and gain a lot of knowledge. Now, he has this very fascinating sort of career path. It starts at